Так, приветствую вас, дамы и господа, и добро пожаловать на вечернюю трансляцию по Veilguard. Ура! Где? Животные. Скажи ура. Бог с тобой, ладно. Так, здравствуйте, Арсенал, здравствуйте, Джек. Здравствуйте, Роконастер. Здравствуйте, Шамбер, здравствуйте, Лампи. Это в студию. Чуть позже. Здравствуйте, Патефон, здравствуйте, Лыкс. Здравствуйте, серый патрон. Господи. Что за позевотина-то начинается? Здравствуйте, Влад. Здравствуйте, Лекдаркс. Где? Ехали. Ну, убежал. Ладно. Убежала. Ой. Ик. Эту фигню включили. Поехали. Welcome to the Hall of Valor. I knew you'd find your way here sooner or later. Your kind always do. Looking to fight? Слушай, она в принципе ничего такая. Ну давай. Get yourself in order and head to the entrance. Внезапно. Ну ладно. They're too villainous for Virantium, too murdery for Minrathus. Our next fight features the Venatori. I'm there. Как это совершенно внезапная арена. Я босса без вас прошел. И еще одного босса я без вас прошел, там оказалось два. Что самое дебильное, вот там один босс лежит, и рядом с ним второй. Здравствуйте, Дотекс. Чего не ближе до спарада? Потому что они падают быстрее, я не уверен, падут они или нет. Здравствуйте. For golden glory, Rook. No one can match your style in the pit. You'll want something with a bit more bite this time, I reckon. Ну давай. All right, get your ass in there and give us a show. А чё за внезапно арена-то, ёбасай? All right. Who's ready for some action? I know I am.
Ну да, казалось, что Изабелла такая какая-то... Ну, не знаю. Толстенькая стала внезапно, а вот когда она так стоит из бочку, очень даже... Очень и очень даже, я бы сказал. Ну да, она как-то... Лицо у нее такое, знаете, более... Не знаю. Я не знаю, как правильно сказать такое, ну, я не знаю. Более такое, ну, армянское, я не знаю. Как это еще выразить словами? Это, наверное, такое у нее должно быть, с учетом того, что она вроде из этих мест. Чего тут мужское? Нормально у нее лицо, просто она такая более... более армянская стала, я не знаю, как это еще по-другому сказать. You couldn't pay me to step in the pit with you, and coming from me, that's quite a compliment. Ready for something really spicy? I've got what you need. Get going! Don't keep your fans waiting. Давай. Пока. Запроси. Дай лапу. Ой. Вот. Вот и. Кстати, теперь официально это девочка. Внезапно. У нее даже паспорт есть. Здравствуйте, Дани. Внезапно что? Вот так вот. Никто не ожидал. Играл в Драгонейдж, да. Сказали, это может парень просто как бы все позже вырастет, но вот ветеринар приходила и сказала, что нет. Ничего не вырастет, эта девочка. Так что дедушку обманули, когда ему сказали, что ему дали кота. That's Dwarven for congratulations. I line them up and you keep knocking them down, but I still have some tricks. Get yourself in order and head to the entrance. All right, who's ready for some action? I know I am. Интересно, откуда у нас тут внезапно арена появилась? И в честь чего она в целом? Что-то я
отвлекся слегонца. Don't let it get to you. Pick yourself up and go kick some ass. All right, this is really starting to annoy. Девочка-то почему All right, писают? get your ass in there. Девочки тоже писают. Hang on to your hats. We've got some new challenges for you today. А, у меня жопа во мне была. Я еще могу понять наемников там или... Хотя не дерись с монитором. Могу понять наемников или порождение тьмы даже. Как бы Винатория понять могу. Кстати, когти подстригли, пока меня не было. Теперь чудовище без когтей. Look at that. Barely a scratch. Oh, I can't wait to see what you've got. All... Сколько мне еще заражаться-то, елки-палки? Come on, face your wages. And remember, never bet anything you aren't prepared to lose. Got it. Just a moment. Падай давай вниз, гадина. Зизи, Спарта. А наделали, блин, внезапно гриндельных хвостов. Ни с того ни с сего. Spectacular! We felt the blood spray from way over here. Looking. Get. Там в конце босс какой-нибудь будет. Полубосс, полужопа. We got the idea for this next match. Ну, я был, в принципе, прав. Said he used it to challenge shepherds. Мага, как всегда, в первую очередь.
Нежить-то как раз таки не кротко и пробивается, в этом-то весь прикол. Опаньки. Тут максимум, что можно смениться, это на этого. Чудесатого фортунчика, он чисто физуха бьет. Причем у него сразу несколькими стихиями бьет. Он и физукой бьет, и некротикой бьет, и все, и туда, и обратно. Ты все ветеринаром была? Нет, говорят, не была. Зато у нее клеща на шее. Ухи. Так что прописали какую-то фигню, которую теперь надо принимать, но, блин, ее хрен купишь. Hall of Valor's ready. How about it? Feeling valorous? По-моему, квартиру исправили дверстворами. В смысле? У нее клещ был, когда ее привезли, то есть, типа, прям с детства. Ушной клещ, да. Он у него прям с детства. Видимо, где-то подцепила от кого-то. Get going! Don't keep your fans waiting. They've got the reach. You've got the flexibility. Get ready for the answer! Я еще не понимаю, откуда здесь взят вопрос про небинарно. Вообще нет. Даже гейских персонажей здесь толком нету. Кроме Таш. Да, она и то бисексуалка больше. Лыска получается. Видимо, да. Want to blow off some steam? All right, get your ass in there and give us a show. Хотя я не тут себе бисексуал, если так-то подумать. Who's ready for some action? I know I am. Ranged attackers. Ну просто до хрена хаять игру, которая как бы не очень-то и заслуживает особого внимания. Кроме как тем, что своим хаем вы, блин, и создаете игре рекламу на пустом месте. Ольга, если так. Another flawless victory for the Lords of Fortune. What are you in the... Get yourself in order and head to the... Я дико надеюсь, что арена не бесконечная. Причем противники уже повторяться начинают. Какого хрена?
Я получаю экспу, да, экспу и репутацию, еще и денег даю. Господи, на Dark Fantasy перестала быть со времен Origin. Да и то там как бы такой весьма условненький Дарк. Там из Дарка именно разве что только в один момент был. Один квест всего лишь. Этот квест с тем, как показывали, как появляется порождение тьмы. Маги страдают. Ну пусть страдают и три. Все страдают. Были врачевали чемпионную часть. Чего? Вы когда последний раз в той части играли? Блин, мрачно. Там из мрачного разве что, блин, вот эти вот кударийские ребята, у которых с зашитым телом всем на свете. Это самое мрачное, что есть во второй части. Это и квест с матерью. Все. Ты случайно... Хорошая вещь. Golden Glory. Golden Glory. Тех лордов, о которых серьезно только выразили, отжимали на дело. Все страдают, и к нам из бедноты. Так все страдают, господи, но... Прям не показатель, что ж. Гримдарка, это обычное, типа, ну, средневековье. Где все страдают одинаково. Да. Запретительница стали радугой. Но я бы не сказал. Здравствуйте, Залар. Так, зал Некрополя. Идем сюда.
Где? Квест-то где? Ну вот. Обычно другого быта это и есть Dark Fantasy. О, хитро, хитро. It's quiet. The spirit we've been chasing must be waiting inside. You ignored each warning, scoffed at every taunt. With every death, I tasted freedom. For without the door seals, I can take on a worthy form at last. Witness the greatest treasure of the dead. Аля, ну конечно 40-го левела. Надо понять его в какую лапу бить. Кажется, не в ту сторону воюю. Чуть он успел стать буржуем. Ну ладно. Я до этого, в принципе, каждый день мог гладить киску, ничто меня в этом плане не останавливало. И теперь скорее не глажу киску, а забудьте все киски. То лекарства покупать, то еще что уколы ставить, блин, то ветеринара вызывать. А у него теперь паспорт свой есть. Из приятного.
Блин, я ни хера не вижу. Чипировали? Пока не надо. Все равно выпускать еще рано. Мотяк. У него еще барьер теперь, ну конечно же. Короче, забейте. Сражаться с чуваками, которые на порядок выше тебя по уровню, это боль. Так, вроде здесь с помощью быстрого перехода. Все, пойдем посижу. Вроде вы все такой, да он, блин, пилить 1,5 года. Antoine? Antoine! Yes? Yes, the blight samples. They're like nothing we've seen, or anything in the Warden records. And I almost hear voices in it. The gods calling the blight. I can't hear anything. But if you believe me... We knew things were bad. But if the blight's being called, the situation's more unpredictable than we thought. We need to... I give you 2 reign, and this is where it leads. Chasing Rook's lies. First Warden... Stay away from the Blight and the Wardens. How many times must you be told? Пока вы не станете слушать, да. Until you listen, I'll be here. Not helping. Rook knew something was wrong. I can hear it in the samples. The gods. He's telling the truth. The blight has changed, and that changes everything. It changes nothing. Your sensitivity to Blight is useful, Warden Antoine. But you've had more than one snake in your ear. Но мы можем объединить усилия. No one here wants blight to spread. We can work together. You're in no place to make offers. You tampered with a ritual that unleashed Blight. You did not know what you were doing then, and you don't now. If gods control the blight, we need to change how we approach it. Archdemons control Blight, and we'd sense if one had risen. We'd make the sacrifices needed to fight it. But we... The Blight has increased. Now is not the time to lose focus. Wardens Evka and Antoine, are you sworn to combat the Blight? Yes, but... Then report back to Weishaupt and do so. That А went ты-то что poorly, делаешь, эти even for a talk with him. подонок? What an asshole. A lot of people are gonna die for his arrogance. Maybe. So much for convincing the Wardens. We can't give you the order, but you have us.
We'll keep tracking the Darkspawn and the Blight. We'll do what we can. And if we learn the gods' plans, you will too. Что-то легче мне от этого не стало. The elven god of monsters had been hard at work. She'd taken the Darkspawn and made them so much worse. Now, she and Elgarnon had their glorious new army. The risen gods were ready. And they had just the target. Антон и Эвка пытались убедить первого стража, что скверно изменилось, и в этом виноваты боги. Он отказался их слушать, они рассчитывают на другую реакцию, но все же не собирались отступать, несмотря на приказ вернуться в Вайсхаупт. Эвка и Антон решили продолжить расследование, они сообщат, если что-то узнают. Yeah? Все возьмем, мы не гордые. You're here to help. Призрак Тимура. Вперед. А чё с этими? They carry messages through the city. С ребятами это? Они восстановятся, не восстановятся? Come to think of it. Так, может, телепортироваться будет быстрее? Ага. Было бы, но нет. Chakra Toebra. Chakra Toebra. Stupid. Now put him down. Making the rest of us look bad, Brooke. Chakra Toebra. Chakra Toebra. Короче, нужно либо команду поменять, потому что у меня с ними синергии вообще ноль. I like the way Kinari sounds when you speak it. Nah, I'm saying it wrong. That's what Shaitan says. Либо билд принять. She's real hard on you, huh? She's trying to teach me. Like a Tomasran. А чё Морриган-то здесь I делает? don't think that's a Tomasran thing. I think it's a mom А, это thing. ее квест, господи. Why did Morgan want to meet in Minrathis? Isn't she helping the Veil Jumpers in Arlathan? Indeed, but today we have a guest, and he needed the anonymity that only a city provides. Well, look who it is. Эй, ты смотри, это Инквизитор. Rook, you remember how Varric and I served the Inquisition? Well, this is Inquisitor Kadash, the man who led us all. Ну прям собрание гномов. Какая неожиданность.
Some mages break the world, and it's up to a bunch of dwarves to fix it, huh? It's enough to make you wish our ancestors never came up to the surface. Speaking of which, Harding, when matters are less pressing, I'd love to see this new magic of yours. When matters are less pressing indeed. Morrigan and Harding have told me about what you've accomplished since taking over for Varric. You've put together an impressive team, and you've got the best chance, maybe the only chance, to stop Elganon and Gillenay. Можете на положиться, конечно. I won't let you down. Don't worry about me. Worry about the people you've recruited, and about the people depending on you. I only sealed the breach because I had people like Cassandra, Liliana, and Cullen with me from the start. Without Dorian's magic and Josephine's diplomacy, we never would have come together to stop Corypheus. Years later, I had to disband the Inquisition. But I never lost the friends who'd gotten me through it all. Ultimately, they're the only ones you can really count on. Do right by them and you'll find your way. We've got the makings of a good team, I think. We'll do our best. And while you do so, Rook, the Inquisitor will do his best to ensure that the rest of the world remains intact. Блин, на чем держится ее вот эта вот маска на лице? It's that bad? If not for the Inquisitor, the South would have collapsed completely. He has not been idle while you assembled your... Ну слава богу, я уж подумал, что мы совсем уже херню страдали. If the South is in such turmoil, why come up here just to talk? And how did you get here so fast? Morrigan Did you прилетел. think you were the only one to unlock the secrets of the Illuvians? Morrigan helped the Inquisition use the Illuvians to travel. While I lack the Dreadwolf's vir of us, I may still scurry between the walls of this world to be where I might do the most good. The Inquisitor asked to meet you, and Это, наверное, самая идиотская шапка, потому что непонятно, на чем она держится вообще в целом. Ну да, хотя бы шапку можно понять, там она типа специально, на специальном каркасе держится. Elganon and Gillenay have indeed restricted their activities to the north. Ну вот это на чем? Тут зажим, что ли, для головы? South, the strange new darkspawn have spread fear and corruption greater than any blight in history. Darkspawn have cut through the center of all. Здравствуйте, Ксарабр. Valroyo and Helem Shiral are barely Да, вот holding это, out. скорее всего. Ferelden would have fallen already if not for help from Orzammar. With Denerim lost, the Fereldans are holding the line at Redcliffe. The Free Marches have the worst of it. Acting Viscount Aveline Valen led the evacuation of Kirkwall. She's taking her people and what's left of her army to help Prince Vale keep Starkhaven. Maker, we didn't know. My mom... Don't worry. I called in a favor with the Divine. Your mother's safe with some old friends. Thank you. The Inquisition might be gone, but my name still carries some weight. I've used it to get people working together where they can. Again, the South is my problem, not yours, Rook. You stop the gods, and I'll make sure the rest of Thedas doesn't fall to the Blight. Здравствуйте, раз. Участие, выхожу, главное. Я вот не помню, если честно, я дизайн персонажей со второй части уже подзабыл. I've been having trouble getting people in authority to listen to us. If you help with some of your political strength... My political strength? Tevinter hates me. The Venatori help make sure of that. And while I have a few friends in the Wardens, their leadership hasn't much cared for me since we clashed at Adamant Fortress. The Inquisitor did not come all this way to leave you with empty words, however. He brought something no one else could. A статуэтка. statuette. We've found others like it in the crossroads. Where'd you find yours? I found it right around the time Solus's ritual failed, when he was pulled into the Fade. We've examined the magic, and it's tied to the Veil. To him, somehow. Solus is ancient, and his magic is part of him in a way far beyond that of mortals. I suggest you take it to the crossroads and see if something in the lighthouse calls to it. Perhaps it will yield some insight into your new ally. Right now, Solus is giving us the information we need to track down the gods. Yes, he is a vital source of information and advice, just as he was to the Inquisition before. He is the Dreadwolf. He led a rebellion that lasted centuries.
How many alliances do you think he has made and broken? Morrigan is right. Solus is dangerous. Anything that gives us some insight into his plans. He fooled us all before, and the whole world very nearly paid the price for it. We should go, Inquisitor. The armies in the south need you. Right. Haarding, stay sharp. You're my eyes in the north. Always, Inquisitor. Rook, good luck. If I come across anything else that can help, you'll be the first to know. Thank you. Ну, в Нурисе что-то ломают, видимо, на севере. Здесь они вот ни хера не ломают. Они же сказали, то есть основная веселуха идет на севере. А нам как бы, типа, по губе. В плане экшена. Почему не решили изначально останавливать Солоса? Он завесу хотел убрать. Just got word. First Warden's calling everyone back to Weishaupt. Everyone except me. Совсем. Guess the first Warden didn't like me joining your team. Calling Wardens back from all over Thedas is a big step. Did he give any reason why? Not exactly, but I've heard rumors of a massive darkspawn horde on the move. Even hearing there's an archdemon with them. Ну, это боги. The timing can't be a coincidence. The gods must be behind this. I bet they are. Rook, if the gods have an archdemon, Warden lore says archdemons only show up during a blight. Doesn't say anything about elven gods. Seems like the rules have changed, and we're going in blind. We need to know what we're up against. I'll talk to Solus, see if he knows anything about any of this. Make sure the others are ready to move. Осада Вайсхаупта. Так, давай сначала разберемся с этими. Да, блин, этаж, надо подарки сделать. Рок сломался во время моего первого задания в составе повелителей. Мы пошли на гамарданского буригона, напали на него во время урагана, когда он пытался разнести маленькую рыбацкую деревушку. Мне пришлось использовать свои топоры, чтобы забраться ей на спину, иначе с громовыми драконицами нельзя. Рискуешь поджариться в луже. Жители деревни удалось спасти, но вот Рок сломался, когда она впечатала мне в скалу. Как по мне, уж лучше Рок, чем голова. Чё, лора чуть-чуть навалит. You cannot do this, Algernon. You swore that we would give up our commands when this horrific war was over. Our people need our leadership. If you're unwilling, leave. Our people must rebuild, and we must help unite them. So, we did not fight for freedom, but to conquer this land and our own. We fought to win, and now the Evenuris are as gods. I do not answer to Mythal's annoying lapdog. The people are afraid. They must believe in something. А то есть они первоначально с чем-то сражались. And wisdom. They need gods who can protect them. We are not gods. You will learn that. Every lapdog hides a wolf inside. Здравствуйте, черта. That was strange. They were speaking Elven, but I understood it. I believe we have experienced a memory in each of our native languages.
Not just any memory. One of the Dread Wolves. And the mages who declared themselves my gods. Well, mine and Davrin's. Anyone see anything in that memory we can use? Elgranon was hungry for А power. почему я отдельно от всех Did сижу? anything he Как будто could не to часть get it, команды, and to блин. hold on to it. Then Solus, furious at Elganon's installing himself as a despot, started his rebellion. There's another moving part in this. Mythal. She was keeping the peace. Mythal and Solus were close. The Inquisition found a temple to Mythal, and there were wolf statues everywhere. Then she sides with Elgranon over him. A betrayal. It sounded like Solus was loyal to Mythal. What did Elganon call him? Mythal's lapdog? And then she grabs power alongside Elganon instead of standing for her principles. I'll be angry too. Angry enough to start a rebellion? That's not how he'd see it. He didn't destroy the world. Elganon did. Solus did what he considered necessary to stop him. Solus would try to justify what he did, but he'd also Дедушка blame зашел к himself for МТГшнику, what да, и happened. достал свою колоду. Потому что дедушка тоже МТГшник. They're what Solus wishes to forget. His regrets. That means they're a way to learn his weak points. Why are we worried about Solus? He's trapped. Right. But the Dread Wolf was the god of trickery. He's looking for a way out. Bet on it. Meanwhile, keep your eyes open in the crossroads. If there's a way to restore the rest of these murals, Solus would have kept it in his hideaway. It'd be nice to get inside his head for a change. I was not certain you would come. You were the one who walked away. I never turn my back when my friend needs me. The Evanurus seek the magic of the Blight. Impossible. The Blight is safely sealed away forever. Oh, I wish I could believe you. I have sensed the breaking of the wards. I will investigate your claims. If they forget the danger of the Blight, I will endeavor to remind them. What if, instead, you left the Evanurus and remained with me? Do you not wish for freedom from this struggle? Be at peace, love. I will stop them. As you must. The Blight is our mistake. Did Mythal call Solus love in that memory? That's what it sounded like. So they were doing it. The elven gods were free with their emotions. They felt things deeply. The way they expressed things, well, it feels romantic to us, but that wasn't really how it was. Back then, I mean. Nah, they were doing it. Интересно, почему дед сидит ровно посередине? Whether they were doing it or not, Solus cared about her. That's what matters. So the Dread Wolf goes to Mythal. They might be fighting, but they have history. And he warns her about the other gods using the Blight. That's more important than his rebellion. It's like kingdoms coming together when an И чтобы этот интересный лор получить, ведь нужно все доп-квесты She закрыть. said the Blight was sealed away. There's an old legend about it. Davrin, the one with Andrul's armor. Not sure it matters. We're deep in elven lore already. What's the legend say? Right. Well, Andrul was the goddess of the hunt. She put on armor, magic armor, made of something called the Void, drove her mad. I remember this one. The other gods were afraid Andrul would turn on them. She was doing all kinds of horrible things, causing plagues. It does sound like the Blight. Well, it all ends with Mythal fighting Andrul. After, Mythal turned into a dragon. She what? Why didn't you start with that? Anyway, she took Andrul's armor away. Then Andrul's madness left,
and peace returned. Intriguing. So it's possible Andrul stumbled onto the magic of the Blight. And when Andrul went mad, Mythal took it from her and locked it away. Until someone started using it again. То есть из пустоты сделали доспехи, которые вели какую-то охотницу с ума, и это называли скверной, что? The Blight's one of the only things that really scares Solus. He came to Mythal afraid. And she took it seriously too. So Mythal goes off to investigate what Solus says. Then, what? It's too clean. Seems plenty messy with them doing it. But this isn't just a memory. It's something Solus wanted to hide. What's the crime? What did we see here that he feels guilty about? I think I might know. When the Inquisitor was saving the world from the breach, he met Mythal. What? Like in a dream? It was complicated. She helped the Inquisition. There was a magic pond and a dragon. Nice. The point is, she also said the other elven gods betrayed her, killed her. Мне нравится Таша. Незатейливый персонаж. Sorry, point of order. If they killed Mythal, how was she still around to help the Inquisition? Elven god magic? She'd spent centuries gathering strength and sharing people's bodies, I think. If it was a truly benign possession, that speaks to her character. Solus goes to Mythal, the one semi-reasonable elven god, for help, and the other gods kill her for it. I imagine the Dread Wolf's rebellion heated up significantly after that. Right. And Mythal wasn't there to keep the other gods in check anymore. Well, it's not just that she died. What do you mean, Tosh? It's... Ugh. There was stuff he wanted to tell her, but he waited too long, and then she was dead. He never got to make it right. That twists you up. That's it. There's our crime. Doesn't really tell us anything we can use, though. We know more than we did. That's something. Then I guess we keep our eyes open if we come across more of these memories. Ну все, у меня больше нет статуэток. Их всего 2. Немножко не хватает на апгрейд. It looks like our boy Hassan is feeling his oats. Or whatever griffins feel. Не следовал мир. Они все в тени находятся, за боссами. Мне левелов не хватает, чтобы боссов пробить. You wait for my command. We attack together. Then we can kill stuff like that. At least he's learning. The instincts kick in. Griffins see darkspawn and it's a fight to the death. Like wolves hunting deer. Just need to corral it. Sounds like the perfect soldier. And he even flies. Aerial cavalry. A full-grown griffin is a force of nature. Every muscle in him, every talon, every feather, honed into a killing machine. Hassan's ancestors took on archdemons. По земле был ниже босс, я уже его тоже убил. И другого босса. Остались самые последние боссы 40-го левела. I suppose we are our nature. Not sure about that. Most of my life I've hunted the darker things in the world. But caring for a griffin? What do I know about that? Yet here I am. That's not so bad, is it? Not the path I expected. Makes me wonder about Hassan, his brothers and sisters, still young, pure. You're worried? I'm responsible for the future of every griffin alive. I want it to be a good one. These animals live to fight, but I wonder if there's another path for them.
It's still early. Hassan's just a kid. Let him test the waters, see what shakes loose. You mean like a parent? Yep. Parents. A scary word. I'm supposed to be his bodyguard. What do you think you've been doing this whole time? Trying to ignore it. If I get myself killed by a Hurlock, that's on me. If it's Hassan, I just don't want to mess it up. I think that's where trust comes in. That Turlum idea you keep talking about. Trust Hassan to find his way. Don't force things. He's headstrong. Good thing you are too. Right. Thanks for the chat. У нас дракона есть 40-го и гига-нежить едить 42-го. Которых я даже поцарапать не могу. Good taste. Не можно чисто теоретически пробовать оранжевые билды? А, ну вот здесь тусуется. Пробовать оранжевые билды и посмотреть, как оно работает в целом. Why do you run around in fancy mage clothes? Because I like them? You're barely even wearing a shirt. You fight Anton with a bare midriff. Everything all right? We're fine. Just trading fashion tips. So what I wear is a problem for you? It's not. It's just... Why dress like that? Are you trying to make your mother happy? Tosh, what's going on? Something is clearly bothering you. My bet's on mothers and dresses. It's just something my mother said the other day. And I act more like a man than a woman. And you feel like you should wear dresses to make her happy? No. Can you imagine me in a dress? I'd look stupider than I'd look stupid. Кудари могут носить платье. But Canary wear dresses all the time. Your mother does. I am not my mother. Clear and to the point. But her words got under your skin, and it's not just about clothes. It feels right when she says I act more like a man. It feels right. Why does it feel right? Tosh, do you like being a woman? Nobody likes being a woman. Ah. This is stupid. Forget I said anything. Какие-то очень странные разговоры пошли. Я не знаю. If you don't want to talk about it anymore, we won't. But whatever this is, this team is here for you. I still don't know what Здравствуйте, this Крокоджо. is. Some of my friends in Minrathous talk about not feeling comfortable in their own skin. As a man, as a woman. I could see if they'd like to talk. Maybe what they say fits how you're feeling. Yeah. Okay. And thanks. You do look really pretty. Oh? To look at. I'd smudge your makeup. Thanks for letting me down gently. Больше всего нравится то, что они блин, у этого мужичка что-то обсуждают. Мужичка выгнали и хатку его заняли. Злые женщины. А, и все мне квест хотят дать. Ну зашибись. Nev,
Settling back in? More or less. Lots to catch up on, but when isn't there? I'm ready to get back to work. If we could skip the personal catch-up. Not the day for it. Take all the time you need. I cannot say. Who created you? I cannot say. What can you say? I cannot say. Right. Deserve that. Got the archive spirit working, I see. Rook, you're here. And I did. Sort of. A little bit. It appears, but it won't tell me anything. You simply ask the wrong questions. A common affliction of the weak-minded. Еще и троллит. It's kind of mean. Оскорби ему в ответ. Покажи, кто тут власть. Right back. Assuming you know how to insult a spirit. I've never thought about it. How would you do that? Emmerich might know. That is an idea. Syrian learned a lot, taught me a lot about these archives. They have, well, not thoughts like us, but sort of pathways, I guess. They can only respond to specific questions worded in specific ways. So, if you're powerful, like almost God-level powerful, how would you talk to someone you see as lesser? Как последняя скотина. Либо всего высокомерно. Really condescendingly, based on experience so far. Right! You wouldn't ask questions, you'd tell them what to do, so let's try that. Archive, tell me who built you. One of the greatest of Elvenan, a steward of her glory. Truly, I was blessed to bathe in his warmth. Anaris built me, and to him I shall someday return. You mean the Forgotten One? I cannot say. Good point. It came later. Что значит забытый? What or who is a forgotten one? The bad gods, or so we were taught, told never to speak their names. Elgranon, Gillenane, they were the good ones that you could pray to. But now we know the truth about the Evanuris. So we don't know for sure what the Forgotten Ones were, I mean. They used to say Solus was one, so best case scenario like him. Worst case, well, you heard it talk. Right. So this thing's dangerous if it belonged to one of them. Could be, but still important and invaluable. Everything Anaris knew, this thing knows, and my people deserve to know. If I can get it to tell me. Archive, tell me about the Dreadwolf. An ideologue and a fool who will soon pay the price. When Anaris dispatches the Evanuris, he will spare a thought for Fenharel. То есть были какие-то эльфийские маги и другие эльфийские маги. И одни эльфийские маги победили других эльфийских магов и стали называться богами. Гениально. Archive, tell me about the Evanuris. A group of cowards, hiding behind their more powerful magic and superior numbers. Their jealousy of Anaris was palpable. Their war is unending. But Anaris will prevail. You have a chance to learn more about your people. Go for it. Just be careful. And try not to break anything. Right. Thanks, Rook. All thanks must be given to Anaris, for he will cast down the oppressive Evanuris and take his rightful place. What a shame I can't stay longer. Good luck. Appreciate the support. Ладно. Вот еще чутка лора навалили.
Any luck tracking down your mystery friend? The Shaperate didn't like me asking about Shaper Valta. Or harassing people with talk of dwarven magic. Да ну и чёрту, да. Who cares what they say? That shouldn't stop you. I don't have a choice. At least I know I'm not gonna find answers in Orzammar. So, what now? I was thinking. The voice said look to those closest to the stone. What if she never meant Orzammar? Are you suggesting Kal Sharok? Yes. The lost capital of the dwarves, that Kal Sharok? Exactly. Its people survived in isolation, apart from the rest of us. They re-emerged, some 20 years ago? And you think they're closer to the stone? Orzammar can't help. What have I got to lose? You think it's wise to contact the Kal Sharok dwarves? What do you mean? I've heard that they're different. Tainted, somehow. That when the Tig was abandoned to the Darkspawn, its people did things to survive. I've heard the same. Ну, I hope you don't 20 think we лет should назад это, avoid them видимо, было. because they're not like us. Либо со времени Инквизиции прошло 20 лет. Of course not. They're our kin. And it's been thousands of years. Exactly. Are you sure Orzammar isn't hiding something? Pressing them for information would be tricky. I could anger someone important. If Kal Sharok doesn't turn out, I can go back to poking at Orzammar. But not before then. How do we get in touch with these Kal Sharok dwarves? Already working on it. You don't spend 10 years in the Inquisition without making contacts. I should have a meeting set up by the time we're ready to leave. Ну, то есть 10 лет она в Инквизиции отфигачила. Как говорят. Увлекательное занятие, черт подери. Mierda. This place makes my eyeballs itch. Видишь, получишь приз. Вот я победил, приз не получил. Ah, nice. Найс так найс. Rook, interested in visiting the Memorial Gardens? What are you up to? I must tend to some rites in the necropolis. It should be peaceful and quite undisturbed. You'd be most welcome company. Окей. How fares your battle? The gods are moving against Weishaupt and the Grey Wardens. We've heard rumors the Darkspawn are being led by an archdemon. And you have questions?
I need to know how archdemons relate to the gods. Are they just like the blighted dragons, or are they something else? I also need to know how to deal with the gods if they show up at Weishaupt. I propose a bargain. I will answer your question if you answer mine. What? How are the Grey Wardens? Do they understand the truth of the danger yet? We've been through this already. You agreed to help me. What did you think my help would look like, Rook? I need to know that you are prepared. Их командующий идиот, и по-другому не скажешь. No. The First Warden still refuses to listen. As I feared. I tried diplomacy, I tried being firm. Nothing worked. When I asked why you should be trusted to lead the fight, you denied that you were even the leader. That sufficed for me. But the Grey Wardens believe in dedication and authority. They already see themselves as the perfect choice to fight the Darkspawn. You cannot defeat Elganan and Gillenane without the Wardens. What will you do to bring them to your side? Нам нужен лишь первый страж. Как-то его убедить. I don't have to convince all of them. I just have to convince the First Warden. Or remove him. Enjoyable as that is to imagine, I doubt the rest of the Wardens would approve. Did you know the Evanuris once numbered many more than those whose names survive in the Elven Pantheon? One warlord was particularly cruel. I sought to free his slaves, but so fearsome was his reputation that none would join me. What did you do? I made people laugh at him. How did that help? For 12 years. Every sound near him, from whispered pleas to shouted oaths to crackling fire, all became mocking laughter. His mind broke under the ridicule, and when he fell, his slaves rose up and joined me. Да что за охерительная шутка была, длиною в 12 лет. If not that, then what? Whatever it takes. Easily said, but it will have to be enough for now. You have answered my question, and I owe you an answer in return. Yes, the old gods of Tevinter, the archdemons. There never were Tevinter gods. The archdemons, as you call them, were always merely the weapons of the Evanuris. All right. Let's hope we can find the gods before they find their weapons. Unfortunately, the Dragon Thrall's life force is bound to the Evanuris as both power and protection. You will not be able to kill or likely even harm one of the Evanuris until their Dragon Thrall is slain. Здравствуйте, Сикизу. Стражи, это же их тема. Они говорят, пока архидемона нет, это значит, это не мор, значит, мы работать не будем. Типа вот будем местную скверну уничтожать, но не больше. Поэтому, как бы, полномасштабные действия они не хотят какие-либо предпринимать. What can you tell me about the archdemons themselves? Each is different, shaped by the whims and ego of its master. Elganan is the Lord of Tyranny. He would have ruled alone had Nathor not forced him to share power. Those who are strong, he molds into dictators themselves, with visions of godhood. Those who are weak, he crushes. His archdemon reflects him. It is huge, to feed his ego, the epitome of dragonkind, bent to his will. What about Gillenane and her dragon? Pride and ego can blind someone. We can exploit that. By contrast, Gillenane was a servant of Andrul, whose skill at making monsters earned her promotion to the Evanuris. She is brilliant, ambitious, and unconstrained by anything you would understand as morality. In a kinder world, you would never need to see what she has done to her archdemon. In this world, I only hope you kill it quickly. In any event, the Evanuris will not be vulnerable until their archdemons are dead. А как архидемоны появлялись тогда без эванурисов? Или их типа эманации просачивались сквозь завесу, и тот, от кого просочилось побольше, тот и становился как бы... Ну как бы... Ну вот, у него... Его дракон становился архидемоном очередного мора, или как это работает?
The old stories of the Tevinter gods have them whispering in the dreams of ancient magisters. How did they do that if they were just tools of the elven gods? The archdemons were once high dragons. The Evanuris bound them as a source of power. When I imprisoned the gods, their dragons remained free. That was my mistake. How so? I never bound a dragon to myself, for I believed that to enslave another creature was immoral. As such, I did not understand the power that connection gave. I thought the prison I had made was perfect. But their dragons were the conduit through which they spoke to dreaming minds. Ну вот он и объясняет, да. Any other surprises we should know about? Even with their dragons dead, the Evanuris are powerful and well protected. You will need to use my dagger, the one you recovered. It can pierce their enchantments and strike them down. All right. Kill the archdemons, then use the dagger to take down the gods. Even a single opportunity to strike the Evanuris down will be rare, fleeting, and costly. You will not have another chance to catch them unawares. When you strike, you must be fully prepared. Ну вот, кстати, да. То есть только серый страж может убить архидемона. Ну, даже вроде как не отменяли. Это не Хаардинг. Ну давай сначала сюда. Ну, можно попробовать в целом лучника, но у меня просто оружия, ну как бы лука хорошего нет, но попробовать, да, можно. Энергия не превратит моры, сделать все хуже, а какое-то может делать хуже, если смерть Хидима позволяет уничтожить причину скверную. Но, видимо, она позволяет уничтожить причину смерти скверную ненадолго. И, видимо, ты его уничтожаешь, и все, и там создается новый архидемон. А может, Солос просто, типа, нагнетал. Как вариант. Не, насколько я понял, сценарист типа один. Ну там главный сценарист есть. Который типа следит, чтобы лор был, ну, типа общий.
Vara is dedicated to preserving the deceased. I suppose the displays of the Grand Necropolis seem a bit exotic to you all. There was a girl in my village who put her dolls in dramatic scenes. This is kind of like that, isn't it? Except with dead people. Не, говорят, что типа там есть до сих пор сценаристы, которые следят за лором Dragon Age. То есть его плюс, ну как бы общий лор вроде как прописали, типа от начала до конца. А вот мелкие детали до сих пор прописывают вот, уже новые ребята. Excellent. Manfred found his way down. Very good, Manfred. He sounds excited. I thought we'd start the rites here. A tableau of the dead, commissioned 173 years ago. These lives were flickers against the ages, precious, fragile, and finite. Now they serve as a warning. Don't linger overlong in the gloom. Live with grace and fervor while you may. Как изысканно. It's like being in a very, very specialized museum. Yes, but the purpose of the tableau... Wait, did one just move? That one's livelier. Here. Who were you when you breathed above? This body was a tailor's, a mother's. She laughed and taught and wove the robes kings wore when they were crowned. Someone must realign her thoracic vertebrae. I hope the novices are inspecting the displays. Зачем? Seems pointless. No one here's expecting company. Are they? Let's continue. Да, все-то другое имел в виду, типа, зачем это делать, но ладно. Недорогу случайно обидел. We light candles in remembrance of the dead. Would you care to light the candle, Rook? Look at this. The last tomb of the Tannhausens. A very influential family in the Storm Age. We broke the bones of dragons. A posthumous motto. Their last heir met his match against a Highland Ravager. Death by dragon. Surprised there was enough to bury. Do you know, I never expected that the door we found back in the Vault of the Beloved would lead here. So the necropolis actually shuffles its rooms around? From time to time. Very unlikely to happen while we're inside a chamber. Could you light the next candle? Aha! One of my favorite flowers! A variegated weeping widower. You know your plants? Alchemy is my hobby. It's a break from teaching spirit calling and theoretical applied metaphysics. Right. Just on the side. This way, Rook. You're right about the gardens being peaceful. The necropolis has its dangers, but these places are a refuge for the dead. How many people Ну, вообще, да, очень странный сон. Excellent question. We rarely should take a new census. You'll need to light these candles as well. Open your hearts to the final day, companion of all the ages. You remarked earlier that keeping this place in order seems pointless, but there's meaning in how we tend the necropolis. Just seems like a lot of ceremony. The ceremony can be the point. The spirits gather. Only a few more candles. Follow me. А у них, интересно, эксцессов не было с тем, что духи там людей захватывали? Ah, look here. Hi.
Should I say hi? It's curious about you. We're also enjoying the gardens, but we've one last ritual ahead. On your way, my friend. Spirits really are your specialty. I've always had a rapport with them. Even as a child, they were my companions. After you started training here? After I was orphaned. Oh. A collapsed building, swift deaths. After the funeral, the Watchers took me in. They thought the necropolis was the best place for an orphan. Better to learn death dwells all about us than be deaf when it calls. Yet, I was terrified of everything when I arrived. And you still joined the Watchers? They're what saved me. Не знаю, все равно, конечно, это очень странно, самой странной организацией. То есть, ребята, типа, заботятся о мертвых, но не совсем. Как бы заботятся о душах, но все равно эксплуатируют их. Типа, какие-то противоречивые ребята в целом. Либо мое понимание заботы несколько отличается от их понимания заботы. As a boy, the Watcher's rituals were exactly what I needed to steady my days with purpose. And some death magic? Well, every young mage needs a speciality. All this Да. Yes. It's gotta be the living, right? Yes, exactly. This place is an abundance of history, of magic, of memories. The Watchers preserve it so the living may draw comfort from those who've gone before. We must get to the candle, please, Manfred. You told Haarding that Manfred used to be a wisp until you gave him a body. Yes, he's taken so well to it. Haven't you, Manfred? Here are the last candles you'll need to light. Once you're ready, we'll need to ring the bell. Но я бы не сказал, что наемные убийцы добрые. Некроманты просто странные, больше они добрые. We honor the listening spirits. Hail from the abyss. We witness, good watcher, faith kept in all our paths. What was... The necropolis hosts many spirits. We thank these guardians for their protection and friendship. We'll need to ring the bell once more to close out the departing ceremony. Но опять же, я говорю, я бы не сказал, что тут прям кто-то добрый. Кроме странников завесы. You were really afraid of this place as a child. It wasn't the necropolis itself, but what was draped around it. Have you ever been frightened by the thought of dying, Rook? Ну, может, еще серых стражей. То, что у них командир как бы дебил, не отменяет того, что, в принципе, орден, ну, как бы работает в целом. Hasn't everyone from time to time? When I was younger, it happened more often than that. That's when I discovered I possess a great terror of dying. It goes beyond dread. Can't be reasoned with.
or soothed over. It comes without warning. In the dead of night, sunlit streets, a raw, strangling fear struck somewhere deep past the heart. Ну, коммунистов в Кунаре превратили психов, это оправдывать тем, что их скараптили, типа, боги. Oddly, I discovered I wasn't alone. I debated this fear with friends. I argued with teachers. Yet, it lingered. Manfred's right. That's maudlin enough. There are struggles, but a watcher should always find peace amongst the graves. And what sort of host would I be if we didn't end with some light refreshment? Did you set all this up to make a good impression? Of course not. I was only... Because it's working. Then it's my pleasure to share the tranquility of this place with you. Да. Соблазняй меня, мужичок, соблазняй. Как могли скрафтить вообще самые стойкие диалоги? Хер его знает. Может, им майнфак устроили. Во время проведения обрядов в некропеле Эмрик признался, что его всегда страшила мысль о собственной смерти. Однако ритуалы подарили ему покой и решимость противостоять угрозам, что встречаются в мире. Тройничок со скелетом, конечно. Белки — часть его, так сказать, шарма. Thanks for coming, Rook. I hope the Kalsharok dwarves have some answers. Это нормально, что тут лириум как бы везде валяется? Кстати, что интересно, у нас ну, как бы, среди наших нет ни одного организации, ни одного человека из этих, из церкви. Ну, вот этих вот ребят, которые магов гнобят. Забываю, как их зовут все время. Которые лирии унюхивают и начинают магов гнобить. Да, храмовников. Храмовники от церкви кричалкодицы уже отделились. А что они тогда сейчас делают, если не честь церкви? I'm supposed to meet someone named Stalgard? He told me to come here.
He seemed nice in his message. Whatever you say. So you don't actually know who or what this Stelgard is? A new friend, I hope. We're supposed to meet Stelgard. Так-то красивенько. On your guard. That's room for ya. Ready yet? That has to be Stelgard. А она еще двери там открыть не мог? Надменная жопа. Stelgard? Yes. Ты многословен. Lace Haarding of the Inquisition. Wait, how do you know about... And this is the one they call Rook? And Davrin, Grey Warden. Antunsha Valpartha Vidur. Alas tu, Salroka. You have brought a strange assortment to our gates, Lace Haarding. Надо подготовился. Someone did their reading? We are not as blind as Urzama wishes. Где вообще гномая армия големов? I- Вот это интересный вопрос. I'm looking for someone Где армия touched by the големов? ancients. Does that mean anything to you? Возможно, под землей сидят She так has же. been waiting for you. Follow and keep your weapons ready. The roads are dark. The creatures there even more so. Может, у них там под землей свой тусняк какой-то идет. С порождениями тьмы. What? No. You want to know if you can see the corruption you hear we carry? Sorry. I shouldn't have. Так, ребят, ну-ка, идите вы плотным строем встали, блин, хрен пройдешь. A person will do almost anything to survive. That is what my people did. Become like the Darkspawn, or be destroyed by them. Not much of a choice. Тут броня у них у всех одинаковая какая-то. Типовая, что ли? Или это лириумная броня? What do you mean you're like the Darkspawn? Kalsharok was abandoned to its fate many generations ago, when the Darkspawn first came. We lost many, some to the corruption, some by their own hand, and some found another way. Atuva Galta Satot. The stone is colder than death, as they say. Darkspawn. Trouble scouted. All right, everyone. Опа. Блин, этот Тальгард, в отличие от мы, хоть какой-то урон наносит. The shadows down here will play tricks on your mind. Not far now.
Ладно, пропустил. Ну, писец. Blight. It grows too quickly these days, and it feels different. You can feel the blight? The corruption he has through elsewhere. Инквизиция, ну, как бы инквизитор сказал, что ФРЛДН и орлеанцев там пипец прессуют сейчас. То есть их там боги бором прессуют, как не в себе. Lift stuck. Looks like a rock wedged in the mechanism. I might be able to help with that. Got it. Вот понятно, я прям на сундуке вроде по карте стою, но при этом его нигде нету. Копай, чё копай, блин? Деревяху копай. Может и выше, да. Ну, тогда бы на карте писал, что он выше находится. Вот я прямо на нем. Вот. Ладно, странная фигня. Нельзя с лифта спрыгивать. То есть пока лифт едет, управления нет. Персонаж типа к месту примагничен. Музыка в Mass Effect играла, потому что там лифт 1,5 года ехал. Ну, ментальненько так-то. Почему по нерфили? Апнули наоборот. Приказ такой мацель носит. Приказ такой мацель носит. Весь урон пошел врагам. На, забей.
что кнопку нажать. Блин, истории в лифте они лишь один раз рассказывали. Когда у них была охерительная история о том, что... Помните, раньше вы рассказывали истории в лифте? Никто не хочет рассказать еще одну? Так не так давно Mass Effect проходили, куда еще-то? Перед третьей меткой снова проснулась, уже четвертый день подряд, клянусь, это из-за гула. Он глубокий, непрекращающийся, исходит словно отовсюду. Часы бодрствования его никто не слышит из-за других шумов. Когда я лежал, то снова увидела свечение, красное, скользящее меж теней от скал. Попытался разбудить Фауру, чтобы доказать, что мне это не померещилось, но она крепко спит. Повезло ей. А если так в прыжке? Да, есть. Вот вариант атаки в прыжке. Вот. 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 I hate fighting Darkspawn. And they're everywhere down here. What are the chances we won't see any more of them? На белые вещи смотреть можно вообще не смотреть. Совершенно бессмысленные сейчас штуки. В Андромеду, кстати, между прочим, играть-то весело. Только там другие проблемы. Wait, did anyone else see that? I thought I saw someone. Someone? Here? Maybe it was just a shadow. Там сюжет очень скомканный в Андромеде, особенно под конец. И главного героя там по сути нет. Там вместо главного героя вот этот его сканер. Андромеда не кажется не закончена, она и есть незаконченная. Ее, насколько я понял, выпустили раньше времени. Leave it to me. Heard ya. Тем более там такие страшные анимации были на релизе. Прям.
Особенно лицевые, это просто кошмар. И, конечно, говорят, поправили потом со временем, но елки-палки. Ну как? Один нормальный босс-файт есть, только он один и тот же на всю игру. И ты сражаешься с гребаным червем. Блин. Что-то все у меня зависло почему-то. Странная фигня какая-то. Бой вслепую идти. Что происходит? Не знаю, у меня картинка зависла тупо. У нас картинка зависла, это норм. Это у меня картинка зависла. Это странная херня, в общем-то, ладно. Пугай, что у нас? Я тут ни при чем. А, вообще сижу, котика глажу. Ну, пушечку, да.
Будь оказалась девочкой. Кто бы мог подумать, не правда ли? Let's destroy this blight and get out of here. Да хоть и не завершала транспереход, она и была кошкой. Как выяснилось. Тут наоборот как раз говорят, что коты наоборот липнут. То есть они очень контактные, а кошки наоборот как раз очень неконтактные, в отличие от котов. Здравствуйте, Колбра. То есть коты любят полипнуть, любят, что ты их пожмякаешь. Кошки наоборот любят, чтобы к ним никто не приставал. Если захотят пожмякаться, сами пожмякаются. Мне сказали, что у меня ненормально контактная кошка. Типа супер контактная. Бубенчики же. Сказали, что бубенчики вырастают позже. Я такой, да бубенчиков нету. Мне такие, блин, они просто... Они появятся позже. Чё, куда ты гонишь? То есть, да, сказали, где-то месяцев 3-4 это может появиться. Может, чуть позже. You did good work. The blight growths have weakened. So, we can keep going? Yes. Come. Mind yourself and show respect when you enter the sanctum. Yes, of course. Че-то жестко обманули. Конечно, жестко обманули. Мне обещали... Сначала обещали кошку, потом сказали, что кошка сумасшедшая, гиперактивная, поэтому мне дадут кота. В итоге дали эту супер гиперактивную кошку, которую давать не хотели. Верхние уровни были снесены во времена правления вальдосинов. Исторические записи и свидетельства указывают, что в пещере было полно лириума. Чтобы добраться до минерала, были вырыты глубокие шахты, но внезапный крах дома вальдосин сорвал эти планы. Для второго морода участок стал недоступен, и проект был заброшен. Что такое? Понятно. Начали говорить про котейку, она проснулась и все. Из подушки ко мне перелезла. Так-то классно, блин. А это не опасно в целом? Столько лириума. Вы смотрите, ядрить сколько тут. Целое состояние, наверное. Если не больше. Сейчас я... Эй. Да, хватай кирку и молоток, понеслась. Не, лириум может и нам как бы не вредить. Я серому стражу, то он, по идее, должен вредить. Она рассказывала им об этом месте, называя его Хальдеваскар. Даширы поняли, что речь идет о шахте в Вальдесинской лощине.
которое было утеряно еще во времена Второго Мора. «Слушайте, я покажу вам дорогу», — сказала она, затем замолчала на 8 дней. Не дождавшись ответа, деширы вернулись домой, все кроме одного. Альдеваскар — место, которое ждет. А у них там, простите, вот здесь вот посерединке место для пилота, что ли? Вот тебя, блин, хорош мышку дергать. We have arrived. But I don't see anyone. There. She's waiting. Ух ты, такая пышная женщина. Не нравится мне это. Ого. That's incredible. Yes, she is. I know you. Don't I? Once I was Volta, as you were Lace, then Scout, and now something else. All this. Is this what I am? Am I like you? I cannot tell you what you are. Look within and remember. Remember when the earth was alive and the Titans walked the land. In one voice they sang a chorus of creation and of connection. Isatuno. The song. When the Titans fell, we awoke, but the melody was already lost. The dwarves. We were always just shattered fragments of a greater whole. The stone sense. My magic. It's Titan magic. But why? Why did this happen? Why do I remember Isatuno? What happened to the Titans? There is something else here. It's found you. What have you done? I didn't do anything. Как может быть просто в камне? Never seen that in any monster manuals. Stalker, that construct probably riled up the wildlife. What's the team? Да, хватит пытаться поймать персонажа на экране, Мотя.
Да, да, Мутик. Бей большой, где в камне. Блин, тут эти мелкие гады прыгают туда-сюда. Это дура, блин, за ними охотится. Вместе за ними прыгает, а лапами по монитору херачит. Пытается поймать. Лежи давай. Помогает. Помогает. Мотя. Мотя, блин. А эта руна не лечит, она просто дает эффект. Ее давно уж поменять надо. Видите, она просто дает максимум. Короче, фигня. Руна прокола можем взять. Голема, кстати, буфогра. Наполовину, да. Наполовину буфогра, наполовину хрен знает чего. С этими прыжками туда-сюда. Me? But why? Your new magic. It could be seen as a threat. There are horrors in the depths. They have awakened to you now. Look within for your answers, and beware. No, wait! I have more questions. Huh. She does that. Хаардинг я прокачал ветку на хилу. Oh, I am a rock. But those weren't answers. She gave me nothing. Come back. Make her come back. Haarding. Ugh. It's all right. I'm all right. Он сейчас глаза посидеет и взорвет каменюку. We're done. Let's just get out of here. Oh, hey. Are you brooding? Brooding makes you attractive and mysterious. I read that in the Randy Dowager. And how's that working out for you? I don't know. Do I seem more attractive and mysterious? I think you're always attractive and mysterious. So why don't you tell me what's wrong? It's just that whole visit to the Oracle. Ugh. I barely got to speak with her. Скорее всего, типа первая часть квеста. That creature. This was supposed to be a good thing. One small hurdle doesn't erase what's good about this. Потом дальше пошлю. Wish I knew what to Глубже. do. Whatever you decide to do, you aren't alone. I know. It's nice to know I have friends. And you, of course. I'm not a friend. Oh, I didn't mean that. I just meant that you're... special. Or special-er.
Having you by my side has made all this easier to bear. I don't know what I'd do if you weren't here. I know. And I'll be here as long as you need me. That's a promise. Harding left the Oracle's sanctum disappointed. Maybe she'd expected too much. Maybe there were no answers to be had. Seething with questions, she forgot the Oracle's dire warning. But far below the surface, something was moving, determined to be seen, and fighting to be remembered. Veilguard привел Хаардинга к загадочному оракулу, которая также способна общаться с титанами, предками гномов. Однако встречу прервала некая зловещая сила. Оракул считает, что теперь она охотится за Хаардинг. Да, опять все делось. Опять все зависло. Что за фигня? DirectX Error. Господи, что-то новенькое. Ошибка драйвера выскочила. Пошли баги. Мне пишут, какая-то ошибка драйвера идти. Тихо побирают. Чего вдруг? Драйвер старый? Нет, новые. Господи, теперь опять с ней квест есть. С Эмриком поговорить надо. Так, это депозит точек скверны. Допы. Новый левел-ап. Плюс 25 физического урона.
Sorry, didn't mean to interrupt. Please do. I need to hear an actual voice now and then. Can't imagine why. I'm starting to dream that I'm a griffin. Squawk. Son, it's bad manners to not answer someone. Right. So what brings you by? Just curious, really. Wondering what it's like being a Grey Warden. There've always been these legendary warriors living apart from the world. Don't know about that. I spent time with people who were bad right up till they took their vow. How so? Weishaupt is the last stop for the wrong sort. If you're facing prison or worse, you can always join the Grey Wardens and take your chances with the Blight. Что-то какие-то, блин, братья этого черного дозора. I heard about Weishaupt. Never been there. It's a giant fortress and home of the Grey Wardens. It's been standing for as long as anyone Что ты remembers. крякаешь? At least since the first Blight. Does it have floating buildings like the lighthouse? No, but things float up from the latrines. Huh. Fun bunch you hang out with. The wrong sort have their charm. Ты не такой. Не такой. No one's born a hero. Oh, you're really selling it. It gets better. When Darkspawn threaten a village, when innocent people are in danger, then we swoop in, swords held high, armor gleaming, while 100 faces look to us for salvation. And they all live to see the sunrise because of what we do. Okay. Now I get it. Best part is the Warden fighting alongside you. Maybe they've done some bad things in the past. But after that day, it's different. There's some honor in their life where there wasn't before. Nothing like seeing redemption happen before your eyes. Не знаю, сложно сказать. Really change deep down? Do they return to their old ways? Maybe we need a bit of both. When the storm comes, you don't want farmers and florists fighting archdemons. It takes the wrong sort to put the world right. Kinda like us, I suppose. Minus the skeleton butler. I don't know. Manfred the Warden. Has a ring to it. How about we quit while we're ahead? See you around. И кто еще жаждет по его общению? Почему девахи теперь тусуются у этого, у Луканиса? Чем он заслужил такое? Hey, glad you stopped by. I was gonna grab drinks with the Lords of Fortune at the Hilt. You're a lord. You should come. Sounds good. Говорили, на квест будет. With all my regards, but I don't want them to think me homesick. Hi, Emmerich. Rook, hello. Just composing a few letters. The other Watchers have been most interested in our adventures. What's the Grand Necropolis like? Its majesty has stilled the tongues of kings and queens. It's a haven for spirits and the dead, a vast well of history, the duty and shelter of every Watcher. We who serve it are pledged to an eternal vigil. What do Watchers, watch for? There are stranger and more dangerous things than spirits in the Fade, Rook. The Watchers stand against them,
when their shadows rise. Anything lately? A few portents I cannot put down solely to the chaos of the elven gods, but nothing definitive. Perhaps only shivers in the void. Нет, то есть вообще похрен, как ты персонажа называешь, его все равно все руком зовут. So, I've heard people call necromancers mortalitasi. What's the difference between them and the Mournwatch? Oh, all Navaran necromancers are mortalitasi. The Watchers are a special order within them. Very fancy. We've certain privileges and attendant responsibilities. What's the Mournwatch do? Our first duty is safekeeping the grand necropolis and preparing the funerary dead. Another is stopping misuse of dark magic and necromancy. Must keep you busy. Not often, but on occasion. I couldn't help overhearing the word homesick. Oh, I'm fine. Completely absorbed in our venture. But if I were home, I'd be preparing for new students or requests to speak to the dead. А там мертвые как бы реально мертвые, или там просто что-то мычат тебе в ответ? I'm long overdue for a sabbatical. Besides, do you know how many students the faculty wanted in my class next season? 10! How's one meant to tailor separate lessons for 10 pupils at a time? Да ты что? Целых 10, вот это да. Can people just ask you to show up for some corpse whispering? Oh, nothing official. There are very few of us, but we help here and there. Questioning a victim of murder, clearing up disputed wills, and sometimes fetching back last words from a loved one. Интересненько. You can get anything out of the dead and they just let you leave Navarra. My gift has limitations. The dead only know what they did in life. What was clear under the sun is sometimes blurred when I revive them. Makes sense. Honestly, some conversations aren't worth the trouble. Death encourages obstinacy. Да, вроде нет. Усишки просто маленькие, прилизанные. Good to chat. I'll let you get back to your letter. Before you go, I wanted to thank you for your company in the Memorial Gardens. There's another ceremony I have to perform there. If you'd like to visit again. Not yet, but soon. Мотя, отдай мою руку. Да. You know I can't turn down spending more time with you. How lovely to hear you say so. I'll always be glad to show you around the tombs, my dear. At your pleasure. I'll take you up on that. Wonderful. Until then. А теперь пойдем бухнем. Ядрить. Ядрить, пойдем бухнем. Так, доблести. Мотя. Ну, доброе дело идти. Грамоте. Да денег вроде пока хватает. А продавать нужно тем, с кем хочешь репутацию прям прокачать.
I saw the Hivernal flying by with my own eyes, big as the sky, and ready for the lords to come be heroes. We take it down, and the village nearby will eat like kings and love us for it. It had bright red and blue scales. They'll be worth a fortune, even beyond the Horde. That's not a Hivernal. You saw a Calton's on. And she's acting normal. She's not one of the dragons blighted by the gods. Going after her would get us killed for no good reason. I'm gonna have to side with the Lords of Fortune's resident dragon expert. You sure you're not just scared, Tosh? Fight it if you want. Tell us where to send your stuff after it kills you. Oh, sorry, Cutter. Tosh gets final say. We leave the Caltons on alone. You think I can't fight a dragon just because I don't breathe fire? You can't fight a dragon because you don't know what you're doing. Fine. You're the expert. Обожаю, когда ты такая, да, властная, повелеваем. Not like you can, huh? Oh, it doesn't bother me. There's rumors of another dragon off to the west. Heard anything, Tosh? Yeah. Not sure if it's blighted like the ones that attacked Minrathous and Treviso. But it's killing people in villages near Arlethan Forest. They need help. Well, that's glory. It's a fire breather. They always have lairs with a horde. And there's gold. Tempted yet? We might be able to spare the time. Как мало одета на нее, вполне себе достаточно Can't wait to see одета. what you find. Now, has Tosh told you about fighting a Gamadon Storm Rider in the middle of a typhoon? Best time to catch him. Oh, it was glorious, Rook. А где Бубы? Ну, на всех Бубы чуть подсдулись. Может, в прошлых частях они все с пушапами были? Как вариант. Да, блин, мутя. А, и все? Это был весь квест? Ну вот на этом мужичке столько же одежды, смотрите. Да, это и забыл, из прочих частей было. Мутя. Уймись. Ну, поехали, осада Вейстхопа. Поехали. Everyone suit up. All hands for this one. Still can't believe it. They're attacking Weishaupt? The Warden's unprepared for that. The gods are going straight for the throne. Unless we cut theirs first. Just get me close enough. Whatever you do, make them pay. I always collect. Who gets to tell the first Warden we're dropping in? I was hoping to skip that part. They got an alluvian in storage down in the vault. It was a gift from the Dalish. Ours should go right to it. Probably. I think. Let's get to it then. We sneak into Weishaupt nice and quiet. No one sees us. We look around for Antoine and Evka. Was there a plan after that? Ой, во всех одеждах дурацкая шляпка будет. This isn't the vault. Oh, crap.
They moved the alluvion. А как мне нравится, что он нырнул в Элювиан, а не от Элювиана. Sorry. Catch up when you can. Don't spawn outside. Ну, одну нормальную шляпу я видел, но она слишком хороша для этой игры. Stay out of sight, sir. Mila. Sit tight, Mila. We'll be back. The Maker curse you! Clear him out! Don't let them near the girl! Wait. He sure got here fast. They've got the gods at their back. Where are all the wardens? Sounds to me like a battle outside. На Твиче не ругаться. Твич ругаться сейчас начнет. Лучше не становится. Твичевским это не объяснишь здесь. Да, эти какие-то супер жирные были прям. You know your darkspawn. My dad's a blacksmith for the wardens. Who are you? Rook, we're here to help. Do you know Antoine and Evka? Probably in the war room. I can show you. Oh no! The door's blocked! Is there another way? A secret passage! Come on! Damn. That's Commander Yanis, one of our best. He didn't go down without a fight. Ну что там? ЖП насадился на рычаг, что ли? When did the darkspawn show up, Mila? Just a while ago. They started climbing the walls. You should stay here. I can't. I need to find my dad. Ничем ты поможешь папе. And walls won't hold it back. О, Господи. А потом-то сколько?
That's an archdemon. Come to get inside. Stay close, Mila. Maverick, you okay? Wardens. We can sense an archdemon. I can hear the crawling. But I'll make it. Вот интересно, если Гильна вот это вот может управлять скверной как таковой, а может ли она управлять тогда стражами? В них же тоже скверно. Уи. How you doing, Mila? Better than you. This whole plan just got a lot harder. How's Lucana's gonna kill a cloud with a dagger? One thing at a time. For now, let's not die out here. There's also a lot of darkspawn down there. White House. It's never fallen before, and it won't today. Witness my most perfect creation. Come, quick. Could I have returned much of our coming? My creation's power is greater than any weapon possessed. The final flight is upon you, Wardens. Cease struggling. Lie down. My dragon will be swift. Жалко, у нас нет своего гадца, который бы облако даггером бы пырнул про каналы. Да елки-моталки. Жирные елки-палки просто. Они где-то спавнятся, что ли, или что, я понять не могу. Фу, блин. Блин, пробьешь. Good luck. Archdemons attacking the north wall. Signal of retreat. Fall back to the trap. Can't see the signal fires through the smoke. Try the horns. The Archdemons too loud. No one's retreating. There's no choice, sir. We're under siege. We have to fall back to the dragon trap. Forget the trap. Send word to Commander Janos. Rally outside the wall. Janos is dead.
Rook, what are you doing here? Пытаюсь не умереть. Ведь вы меня не слушали. I'm here because you didn't listen. Now it's too late. For you it is. Better than what Janos got. What about all the other wardens? Arrest them. No, you need to listen to them. We are under attack by a god. Do you hear yourself? There's no such thing. Stop finding excuses to be a coward. We'll stop the enemy outside the walls. The enemy is outside the window. Grey Wardens don't hide in our castle. I won't ask good soldiers to turn tail and run. We're an army of steel, holding back the blight. Там архидемон рядом летает. Чё ты втираешь? We'll all die, sir. Ты же орал, что этих архидемонов не существует. Вон он за окном херачит идти. Иди бей его. Давай попробуем. First Warden, you're confused. Notice the blood in your ear. It's the calling, isn't it? The archdemon's messing with your mind while its master mocks you. No one mocks the Wardens. Of course not. И меня все цело осуждают. But not if they burn your castle to the ground. Not on my watch. This is your watch. И выбрала таки вся партия такие. Осуждаем! Мирное решение конфликта. Осуждаем! Needs to be done. It's 100 years old, never been used. Look, get to the trap. Get it working. Me? You were right. I wasn't. Now go show this guard what mortals are made of. We'll have your back. I'll hold you to that. Come on. All right. This is about to get a lot worse. You ready? Have to be. It's us or nobody. Мутя. Как будто я надеялся, что мне кто-то поможет, да? Накажу. А, можно просто пробежать. Гребаное порождение скверны, блин, и некроз. А чё ты проскальзываешь-то? Ёмазай, братан.
Удивленный, серьезно. Да нормально у него лицо. Очень выразительное. Вот это вещь хорошая. Да, елки-палки, я даже сдвинуться не успел. Ой. Все. Да потерпи сейчас. Идти, ты должен был стаунтить, не, братан? Тебя никто не хочет прикрыть в целом, ну задолбали как бы. Прикрывальщики уровня бог, конечно. То есть быть таким просто. Идти подпрыгиваю. Да, сейчас забей, короче. То есть баллисту-то мы поставим, да, но сделать ее как бы в целом нормальной, чтобы из нее можно было стрелять, это мы не сделаем. На лоба стоит, у него вообще смысла в этом не было.
Все, пробились. Просто если бы они банально баллисту чутка подальше бы поставили. If we can get all the gunk out of it. Why not shoot the dragon with it? It's not a dragon, and it takes more than a ballista to kill one. There, we can get through. So can the dark spot. Ну слушай, баллиста, кстати-то немало. О, опять огр. А, это не огр, да. Какая-то новая тема. Полуогр, полужопа, полухер знает что. Не, его сбивали в первой части. Но гасил-то его все равно страж, в конце концов. Ну, либо Мориган. Let's do it. Ruck, were you gonna punch the first warden back in the war room? Thought about it. It's a miracle you talked him down. You better earn it. Ну, отворяй врата. There, across the way. That's the library. We'll go down through the barracks to get there. Better than being exposed on the walls. Да, я знаю, как бы. Так, это раз. Это два. Бежим, бежим, бежим. А вы как здесь оказались раньше меня? И какого хера я тут через стены пробивался, если можно было пройти вместе с вами? Да это не финал, это просто квест. Ну, добивай!
Ух ты ж, блин. 32 левел, это 32 левел, это твоя мать. Да, дружище. Паттерн твоих атак делает мне несколько больно. Паттерн твоих атак это что у тебя, блин, резист к некротике. Вот танкует, драть, ты ж танк-то! Если я больше не справлюсь. Блин, где мои стрелы? Стрелы! Я тоже могу кинуть дебаф повышения входящего урона. Беда только в том, что, блин, у них резист к моим дебафам. В этом-то все дилемма. Да. Ну, как новые навыки. Find another way. Now what do we do? I don't know, but we don't quit. There's a way out of this mess somewhere. Library's not far. It'll put us right next to the dragon trap. There's still a chance. Ну, по идее, должен становиться сильнее. Не против этого противника, к сожалению. А, он напугал меня. Кстати, обидно, что не показывают, что серые стражи себя тоже что-то представляют. А то ты как бы пришел в их крепость и такой, ну, ядрить, буду вас спасать. Они вот это вообще ни хера толком не делают.
We really need to shut her up. We can't do anything about Gillenane until the Archdemon's dead. He's invulnerable. Не, ну в первой части ты как бы и был серым стражем. Там вся херня. Типа собирали армию, там превозмогали, вот это вот все. Что-то сильнее я, по-моему, не становлюсь. Вроде новые навыки какие-то появляются, а толку от них как бы немного. В целом, да, они отъехали за предательство. Билды есть. Да, билды тут есть, да. Да надо просто пробовать другой вариант. Может, мне его больше понравится. Ну, в целом, слушай. Ты чё приперлась? Кыш. Ладно, мой уникальный все еще сильнее пока что. Восприимчивость. Неплохо. Это что там за хентай мы устроили? Как он лихо там подпрыгивал идти. Лихо прыгнуть туда-сюда идти. Это мой замок. Хераки хентай. Патетика.
Ну... О, спасибо. Не больше всего удивляет, что мы не можем друг другу как бы, типа, на плечи встать, чтобы лестницу спустить. We're here. Quick, inside the library. Погоди. Not so fast. Darkspawn. Cut him down. We can't get stuck out here. Hawks coming right at us. Let him try. I'm good at killing those. Darkspawn. The great warriors hide. Tear them from their tower. Положить 10 положительных эффектов, урон за каждый действующий положительный эффект. О, вот хорошая вещь. Так-то. Положительных эффектов-то на мне много висит. Так на моего не надо, я как бы сверху встану. На дворфа вообще вставать не надо. Дворфа либо кидает вверх, либо... Он как бы занимает верхнюю позицию в лестнице. Ух, замечательно. Одного огра мне было недостаточно, вот тебе второй, блин. Да, и под ослаблением с ними драться-то самое оно. О, ну зашибись. Я просто из стана не вышел. We're here. Quick, inside the library. Not so fast. Cut him down. Can't get stuck out here. Let him try. I'm good at killing them. А, она прямо на нас смотрит. У меня тут эти ХП где-то было, а внезапно я его потерял. Почему сраного огра, блин, какой как у босса?
Как нужен хил? Yes, you can. We didn't come this far for nothing. Take the water, but keep that flash. Уже не всю. Все поле боя отзонили уже. Четыре некроза, я ему побою в целом. Не-не-не, в жопу иди. Ну, таунти там его, не знаю, братан. Ой, спасибо. Мерзкая локация. Да, я вижу, да, что дверь заперта. Я начало даже не вижу. Видите порождение тьмы. Так мы всю армию должны победить. Давайте мы сразу всю армию победим. Скиньте на меня сразу все. Чем мне учиться-то? О, наконец-то. Well, let's not get ahead of ourselves. If this door doesn't hold, all bets are off. What about the dragon trap? The trap will work. Take it from a blacksmith. You set it off and get out of the way. Dad! Mila! I told you not to get lost. Hope she wasn't too much trouble. Какая не похожая пара. She's no picnic, but you might have a future warden there. When do I get a sword? The real problem is getting that dragon to land. Lucanis, the dagger. Да, доча вся прям вся в папу. I guarantee this will get Gillenaine's attention. And then? She sends the archdemon after me. We trap it. Davrin kills it. And Lucanis, you take your shot. Just like that. Но вариантов немного. I'm not going down without a fight. Is this one you can win? I mean to find out. Right. Then let's go. No one's seen the first warden. We did. Don't think he made it.
I see. Well, the others will rally around his sacrifice. Be ready for it. Come on. I know a way to the trap. Где он? У меня же вроде должны быть другие доспехи, не? А куда делись мои хорошие доспехи? Украли. Говноеды. Once this is over, найденная в Астагаре Ферлден. that could be our escape. Yeah, it kind of fell out of the building. Oh? Well, if I can borrow some of your people, we'll get it right. Кому там забыть их забрать, если мы в другом месте выроснулись? What happened here? She's infecting everything. Let's just find our way through this mess. There'll be a door on the other side. That'll put us near the trap. Right. Once we clear out the blight, at least. Записка отражает размышления Кристофа, его истинные мысли о том, каково это быть стражем. Надеюсь, что зримо останется не просто кипа докладов из Амарантайна, а истинная память. Не забывайте, каким он был на самом деле и кем он был до того, каким стал потом. С уважением, Аура. Isn't that how it works? It's true. And died doing it. What? It's come. Every warden is prepared for the sacrifice. I'm ready. Die? Who knows? Maybe they'll hang my poison in here someday. Ну, кстати, да, если он убьет архидемона, он же сам умрет. What about Lucanus? Is he still supposed to kill the Gillenine Cloud? That's why we came here. But how? She's in the sky. One impossible thing at a time. Но он же типа летать умеет, нет? У него крылья там есть. И все истории должны заканчиваться жертвами. По рекомендации Элисы Фонтен, командир серых стражей, за самопожертвенной храбрости мы награждаем стража Гордона Блэквелла сильверитовыми крыльями за доблесть. 7 наших могли бы погибнуть, но все они остались живы. Для получения команды за каждую третью проведенную вами завершающую атаку. Неплохо. И ошеломления много. Весьма неплохо. Тем стражу тому летунке определенной смерть. Нет, он умирает, потому что он типа скверну в себя всасывает, чтобы архидемон не переродился.
В противном случае, если архидемона убьет простой человек, он просто тупо переродится. Да, у тебя просто пропала броня. Класс. Этот дневник намеренно залили чернилами, но чтобы его невозможно было прочесть. Указанные места в Фералдене говорят о том, что владелец дневника пытался кого-то выследить. Последняя запись гласит: 9 век, 17 год, века дракона. Последняя точка заброшена. Малькан двинулся дальше, когда... Нельзя допустить, чтобы ключ к тайному порождению тьмы оказался потерян. Архидемон заражен выше дракон. И что? Скверна-то у него есть. There, that griffin statue. I'll get Gillian's attention. Let's get you through this mess. Behold, an archdemon's wrath. Your fortress crumbles. My creation will not be denied. My archdemon will close the age of the Great Warden. И чё, вот это ловушка на дракона? Дракон сам захочет прийти сюда? Оптимистично. Hey, Gillian, come down here and fight. The Dreadful's knife. Retrieve it! Но она бессмертная, покуда жив дракон, видимо, но в форме тучки. Give Hassan a hug for me. Stay your blade, Warden. Sir. Let an old man spill the blood today and make amends for his mistakes. May your blade strike fast and true. Блин, а если бы я его вырубил, он бы мне не помог, что ли? Как бы это сработало? Или у меня компаньон бы умер просто? Как мне нравится, что дракон даже не сопротивляется, не брыкается, у него башкой хотя бы не мотает, не пытается дыхнуть.
Ну, короче, она, видимо, это обманка была. Она даже не в пучке была. Она прям в драконе херачила все это время. Так кто жутенькая тварюшка. Ну. Финальный босс. Я просто босс. Давай мы его на стиле ухерачим. Господи, шарик. Он здесь мерзко творит. Я только хотел сказать, сейчас будет две кишки с головой. Вот. Только хотел сказать, надеюсь, она никого не будет спамить на арену, но надежды моей более несбыточны.
Я ж нажал идти добивания. My creation has many shapes. Take the mortals, make their flesh your home. This is no archdemon I've ever heard of. Can you still kill it? So long as it bleeds. New forms to be perfected, new appetites to be sated. I think we're wearing it down. Keep at it. Careful, on your left. А чё тебя, блин, не забило-то? Спасибо. Да, рейнджовым моим атакам, конечно, урона сильно не хватает. Да уйди. А блин, чё ж ты не упал, гадина? Ну давай, поехали идти. Опа.
Стоять. Ясно. Да. А я не понимаю, кто меня атакует. Японский бог. Да, сейчас будет 3 головы эти. 3 головы, давай, братан. 3 головы. Это слишком очевидно, надо было 4. Всем поплиду. Может, премию получил, но тут же ее скурил, блин. Буквально в ту же секунду. Моментум не стоит. Да, еб... Твою мать!
блядь. И что происходит? Я ни хера не вижу. Вьетнам какой-то. Я бомбардируют всем, чем только возможно. Тут куча гадов, там куча гадов. Везде куча гадов. Фу! Слава богу. Била, что ли? Мисс Тентакля. О, порезал только. Let's go! Give me another shot. Too late. Back to the alluvion. Is it working? I hope so. Best odds all day. А на крепость серых стражей там в целом похер, да? Ну как бы сдохли и сдохли. Чё бухтеть-то? А чё текаем? План не удался. Мы убили дракона, и на секунду бог стал смертным. Но она отбила атаку и снова стала типа бессмертной, поэтому типа текаем. What's left of them, you mean? Over 1,000. That's how many fellow wardens I had. And now, one god, one archdemon. That's all it took to nearly wipe out our entire order. I promise you, Davrin, we'll make Gillenane pay. For every warden she killed, every child left alone, there will be a reckoning. How? We all saw what she did. That's beyond our... We killed her archdemon, though. That's something, isn't it? That's an incredibly rare accomplishment. Yeah. After it turned into a snake monster with too many heads. Are all blighted dragons gonna do that? I don't know how to fight that. Well, at least we've made Gillenane mortal. Mortal or immortal, doesn't matter if we can't get close enough. We had our shot at her. And we missed. Say what you mean, Davrin. I missed. Nobody blames you for that, Lucanus. Yeah? Maybe I do. This crow has a demon inside him, right? Now, that's not... How do we know we can trust him? Maybe the demon pulled his punches.
Okay, hold on. Now we're getting... And you, Warden? What about the blight that runs through your veins? The same blight that Gillenane commands so effortlessly. Just a moment, please. Enough. Вспомните тех, кто погиб. Мы командуем. Возьмите себя в руки. Наши дела еще не окончены. Last I checked, there are two Выберу путь фистинга. They've got plans, and we're falling behind. And if it wasn't clear enough after Demeter's crossing, it's clear now. They'll rain disease and death across Thedas unless we stop them. We're all in agreement on that point, Rook. But the question remains, how? We barely survived against one of the gods. I nearly had her. Причем как бы не самым сильным в целом. But you and Spite are not of one mind, Lucanus. Fighting for control, it's no wonder you missed such a rare opportunity. I think we've all been distracted. I've been preoccupied myself after discovering that hand of glory. And I can't stop worrying about my new magic and what it means. Да, ребят, мы сейчас все сдохнем, а вы тут переживаете. What it means for my people? Until those problems are resolved, we will not be prepared to face the gods. A moment of inattention, a single lapse, could prove fatal, and the gods will allow no second chances. He's right, Rook. Бог с тобой. We can't afford to stumble. The gods will jump on that in a heartbeat. We must be ready for them. That said, we need to find them first. Haarding, can you send word to Evka, see if she has any rested scouts? Scouts? Why? The Darkspawn that attacked Weishaupt had to come from somewhere. I bet they'll be headed back there. Following them should at least put us on the gods' trail. Got it. As for the rest of... Look, nothing against Emmerich. He's right about needing focus. But what happened at Weishaupt? That was more than a distraction. So is what happened to Minrathous. What the Venatori have done. What they're still doing. These are more than distractions, Rook. Either way, we all need to step back, clear our heads. So, how do you think that went? Херово как. Davrin was still upset there, at the end. That's his right, after the horrors of Weishaupt. But I hoped I'd gotten through to him. They stopped fighting when you А told почему Даврина, кстати, не убила? That's something. Emmerich's right. Он же убил Everyone on this архидемона. team has some kind of unfinished business hanging over their heads. That's the Или пока danger in боги живы, recruiting типа, не competent считаются. people. They bring more interesting and complicated problems along with them. So go help Rook. Support them. Solve those problems. And maybe start with Davrin and Lucanus. Or even Nev. She's taking Minrathous hard. And the gods? You've asked the Wardens to track them through the Darkspawn. That'll take time. Иди переживай, у нас есть время. Иди сделай доп-квесты. I should go talk with Solus. Better you than me. He'll want to know all about Gillenane. Теперь на Богу полетел. Ну, в целом, вроде как, да, у меня какая-то отдача полетела. По крайней мере, показали. All this talking wears me out. I'm going to take a nap. See you later, kid. Good luck. Ну, Варик все объяснил, мир не подождет. Просто стражам понадобится время, чтобы найти противника. Гилленane взяла войска в осаду, ее архидемон уничтожил большую часть крепости серых стражей. Но Даврин все же смог убить архидемона, а Луканис ранил Гилленane, напомнив ей, что она не бессмертна. Мне даже как-то без вариантов. Хочешь, не хочешь делать другие доп-квесты, извольте, как говорится, бахнуть.
Выполнение заданий спутников может получить статус легенда Стражи Завесы. Когда придет время сразиться с богами и положить конец их тирании, обладатели этого статуса могут полностью сосредоточиться на битве. Есть тяжелый доспех на сопротивление огню. Тяжелый доспех. Легкий доспех, легкий доспех. Все, на самом деле есть вариант сборки с полутяжелым, полулегким доспехом, на самом деле. Но с учетом того, что я, блин, основной дэмэдж дилер, это он такая себе идейка. Продолжительность с лучшей эффективностью. Получает урон от горения, вызван этой способностью, сопротивление огню уменьшается на 5%. Ну, в целом, нет. Если у меня луки-то помощнее, не? В целом. Ну, типа, через этих дурачков мы набираем армию. Я подозреваю, что, как бы, идея в этом. Луки к эльфам. Не факт, не факт. Ладно, давайте на сегодня заканчивать уже. Поздненько. В конце будет светофор. Как отсылочка? Как отсылочка, это будет хорошо. Вот я только пришел. Ну, как раз на небо пришел, нормально. Будет у нас вечернее аниме. На смачной более небес, да. Так, ладно, дорогоноч, на сегодня все. Дальше будет небольшое аниме перед сном. И потом спать. Надеюсь, когда воротил в нос от аниме, никогда чуть не воротил в нос от аниме. Но смотрел просто в одиночку. Так, YouTube отключаем, ВК отключаем.